babies are buried here. Our children, our little ones, they deserve justice. I wish I had been here a few weeks ago, and I deeply regret it. Reconciliation starts with real action. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਮੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫॉर ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ BC ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। I am moved to see so much interest from non-Indigenous Canadians in the media and people across the country who were so shaken by the revelation of these graves. Because before we can get to reconciliation, we need to talk about truth. And the truth of what these children experienced decades and generations ago lingers today, has an impact today in systemic discrimination, in tragedies, in our cities, in our institutions, as was faced by Joyce Echaquan and so many others. The lived reality from so many Canadians of residential schools continues. And we cannot pretend that reconciliation is just about Indigenous peoples and the government, although of course that's an important part of it. Reconciliation is also about every single Canadian. Because every single Canadian, while residential schools were teaching Indigenous kids that they had no value, every other school was teaching non-Indigenous kids that Indigenous languages and cultures had no value. So it is upon all of us to walk this road of reconciliation together. It is on all of us to be present and to commit to the hard work that needs to be done. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 2 ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੈਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। I want to salute the leadership of Cook P. Casimir and the council and the knowledge keepers who tended that sacred site, who knew that there were children waiting to be found. People had heard the stories. People had seen their loved ones, their children, their cousins, their friends disappear. The truth needed to be told. So through the leadership of this community and other communities across the country, Canada has begun to face the reality of the truth of this country. We allow kids to be taken from their language and culture, neglected and abused. And that is not just a piece of our past that we need to reflect on.
It is a piece of our present. We see it in the struggles that are faced by Indigenous Canadians to a much higher degree than non-Indigenous. BC ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੂਪਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬੇਨਿਸ਼ਾਨ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1890 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਲੂਪ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ 1969 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਝੂਠ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। उनको पता लगना चाहिए कि मेरा नेता कैसा होगा। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ।